where we help men become 1% better every day. I'm Yambao. And I'm Cruz. Together, let's build better men of the future. Welcome everyone sa aming first episode this year para sa bagong series natin na The Manly Glow Movement Podcast. No? So, maraming salamat sa mga nanonood sa amin ngayon. And of course, for today, nag-prepare talaga kami ng isang very, very eye-opening episode para sa first episode ng The Manly Glow Movement. And the episode is all about MEMENTO MORI. MEMENTO MORI. So, syempre, of course, before we go down the rabbit hole about like MEMENTO MORI, first we gusto muna namin paliwanag, ano ba yung MEMENTO MORI as a whole in terms of like a general idea. So actually, MEMENTO MORI is a Latin phrase that means remember you will die. Remember you will die kasi it's actually it originated from a Roman tradition na every time yung merong victory sa Rome, pinaparade nila yung mga generals, sakay ng mga chariots na mga karwahe na karwahe ba yun or hindi ko alam karwahe siya, pero yung chariot na yung open yun na tapos tangay sila ng apat na kabayo. Okay. Bukas yung so hindi siya talaga karwahe kasi karwahe sarado. So yung chariots, so usually mga nakatayo, alam mo yung tinayuan ni Troy. So yung mga chariots, like for me, that's my understanding. So usually, kapag may victory itong mga general sa Rome, pinaparade sila doon. Then, during that parade, talagang yung buong mga tao doon sa lugar nila, sa Rome, parang they look at these generals as like, parang talagang gino-Diyos sila. They were like, parang ina-idolize sila. Talagang lahat ng papuri binibigay sila. Parang nag-celebrate sila. Talagang sa celebration That's a tradition sa Rome. Pinapaikot sila sa buong lugar. Talagang celebrate nila. Parang kunyari, nag-champion sa NBA. Sa lugar nila, ikot sila. It's the same. Ngayon, syempre, because sa sobrang daming papuri, kasi parang, based on my understanding, I think it's the highest honor that is being given to these generals kapag nananalo sila sa war or sa battle. And then, because of that, of course, meron silang isang katabi na slave at isa lang yung trabaho ng slave. Isa lang yung role nila. It is to whisper sa tenga nitong mga general na MEMENTO MORI. Remember you will die. Yun lang yung trabaho nila. Bakit? Kasi the meaning of that is parang yung buong sinasabi talaga ng mga slave is that parang pang-samantala pa lang yung victory nila. Parang they will remind these generals na yung victory nyo, those are just temporary. The same as like, lahat tayo mas tayo mga tao. Lahat na na-accomplish nila. Lahat ng na-accomplish mo, lahat ng achievements mo sa buhay, kahit gaano mataas yung status mo, those are just temporary. Pero isa lang ang hindi magbabago. Isa lang yung talagang constant na hindi magbabago that will always... Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, sa atin, kahit sa mga sinaunang tao, para mga general, isa lang ang hindi magbabago. That you are just immortal. And you will die someday. Totoo naman. Sabi nga nila, yun naman totoo. Yeah. It's the way for this generals to keep themselves grounded. Because syempre, kapag sobrang dami ng papuri, di ba? Sobrang dayang papuri, talagang lahat ng papuri, feeling mo, ikaw na yung pinakamataas na tao. Pag nakikita ka, talagang nagbabow daw sa yung mga tao. Sometimes, talagang nakakalimutan mo na... nadadala ka sa emosyon. Nadadala ka. And at the same time, feeling mo, parang mas nakakaangat ka sa kanila. And sometimes, that's the problem, di ba? Pero kung titignan mo, sobrang importante nung
role ng slave para sa kanila. Oo, no? Nire-remind sila, di ba? Okay, Nire-remind sila na, hoy, tao ka lang. siguro, yun, para syempre, para hindi sila madala sa emosyon nila na, oy, kami to, kami, panalo kami, ipagbiwan mo kami, di ba? Parang ang role talaga nila, okay, okay to sa ngayon, pero balik tayo sa normal na tao pa lang, ito na mamamatay ka rin. Keep yourself ground. Tama. You can have all the praise in the world, but never parang lift your feet. Na mas Parang sa tao, di ba? Parang sabi nga nila, pag sa mga lalo sa mga artista, pag nadadala ka ng kasikatan, importante may kaibigang pupurot sa'yo. Oy, medyo mayabang ka. Oy, medyo nadadala ka ng kasikatan. Kung nakain ka ng social media, baba ka muna. Eh yung, kumbaga sa atin pare, kunyari minsan nararamdaman natin yun. Kunyari ikaw, syempre artista ka eh. Sometimes you'll feel all the praise, like people always want to be associated with you. Kasi syempre, they look at you na talagang artista eh. Artista, sikat eh. May ganun. Diba? Minsan mararamdaman mo yun na parang kung magpapakain ka doon sa fame, you'll think highly of yourself. And sometimes ayaw mo nang i-associate yung sarili mo sa mga because you feel like, oh, I don't belong there. Diba? Parang nililift mo na yung pao mo. Yung mga ganong instance na na-feel mo siya, pero sobrang importante na merong nagre-remind sa'yo. Kasi, kunyari, tayo, nakakalimot din tayo eh. Kung yung mga general na talagang sobrang taas ng praise nila, eh talagang araw-araw, parang sa tabi nila may nagre-remind na memento mori. Mortal ka lang. Huwag mong hayaan pumasok sa utak mo yung fame na yan, yung mga papuri. Tama naman. Keep yourself around. So that's how important that reminder is. Dapat, kumbaga, if we could find a way to always remind ourselves, to put ourselves, keep our feet grounded, di ba? It will be like, sobrang dali siguro mag-decide kung ano yung tamang dapat mong gawin. Kasi parang ang buhay ng tao, syempre, parang wala namang nakakatiyak pa sa libro ng tao na buhay ng matagal. Yeah. Lahat tayo. Lahat tayo namatay. Dami tayo namatay. Sabi nga ni Marcus Aurelius. So, Marcus Aurelius is a Roman emperor before. Sabi niya, you can live life right now. Let that determine what you will say, do, think, and think. Diba? So, ibig niya sabihin doon, pwede kong mamatay ngayon. So, kung the fact na naiisip mo na pwede kang mamatay ngayon, ano yung parang dapat mong isipin? Ano yung dapat mong gawin? Tsaka ano yung mga dapat mong sabihin? Dapat ba mag-I love you ka sa magulang mo, mag-I love you ka sa mga kaibigan mo. Yung dapat na naalala mo yung mga problema ko, di ba? Yung mga dapat na naaalala natin eh. Pero ang problema, kung walang nagre-remind sa atin. Tama. Diba? Hindi natin alam na, kumbaga, the fact na naiisip mo pa lang na I can die. Parang, pag pumasok yun sa isip mo, ano yung unang naiisip? Kunyari, sa mga movies na lang, when people know already, kasi dami ka ng movies eh, when people know already, alam na nila na mamamatay na sa they only have 6 months. Ano yung pinakaunang ginagawa? Bumabawi sila sa mga asaktan nilang tao. Of course, they spend most of their time with their families. They say sorry. There's this post sa Facebook before that I saw. There was this post ng isang anak. So merong dalawang tatay. I forgot the name. Pero meron isang tatay. Yung anak kasi nung isang tatay yung nag-post. Yung isang tatay, nung bata, magkaklase silang dalawang tatay. Magkaklase sila ng siguro elementary or high school. No? Yung isang tatay, lagi niya binubuli yung isa. Ngayon, siguro dumating sa point na nagkakasakitan sila, nasasaktan niya yung isang binubuli niya. Then parang hanggang sa tumanda na sila, naghiwalay na sila ng landas, magkaiba na sila ng buhay, hindi na sila nagkita. Tumanda na sila, tapos syempre, yun nga, may anak mo, yun nag-post. Tapos, ang pinost ng anak is isang sulat
na nanggaling dun sa tatay na nambubuli. Pinadala niya yun dun sa tatay, tatay nung nag-post na humihingi ng tawad sa lahat ng bagay na nagawa niya. Nasaktan kita. Sana matawad mo. I hope you're living a great life today. And parang mararamdaman mo na sobrang intentful nung sulat na yun. No? At para sa isang tao na gawin yun, kahit ang tanda mo na nakalimutan mo na yun. Diba? Para gawin mo yun, it speaks a lot about like you understanding the way, you correcting the mistakes that you've done ng mga there's a lot of things. That's a very good reminder for all of us. Kaya, Memento Mori, this is the reason why we started this episode with this Memento Mori. Kasi we want, like especially men, I think it's very important for them to understand that like our time is limited. Especially men are the most responsible person in the family. Men should be the most responsible person inside the family. And I'm not putting pressure to men, but that's the way it is. You need to be very responsible for your family. Kumbaga, this is a very good reminder para sa ating mga lalaki. Kasi we oftentimes carry the most pressure about sa responsibilities natin. And sometimes merong mga time na talagang pinapabayaan natin yung araw natin. Sometimes we don't know what's important sa mga bagay na dapat natin gawin. So, tapik ka lang. Diba? Memento Mori. So that's how important it is because, again, the mission of this brand na ginagawa natin, the values that we want to communicate to men is to become the best that they can be sa buhay nila, whatever it is, and to become the most responsible person. And we can only do that if we understand dapat natin. Reminder lang siya. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung dapat natin sabihin? Ano yung dapat natin isipin? Bago tayo. Embrace life and remember life. Okay. That's the very introduction of Memento Mori. I think that's more than enough for them to understand the very concept of Memento Mori. Again, it is to understand that remember you will die. So like do your best today or whatever is like you have to do things right, you have to think right, you have to do good. So you need understanding ng like saan natin what we meant more and kung ano yung naituro sa atin ng buhay. But right now, I think it's very important that we go through the concepts of Memento Mori. But of course, I'd like to give you the first idea about the first concept of the Memento Mori. Sure. Siguro yung concept, isa sa concept ng Memento Mori is syempre it's a daily reminder sa atin. Diba? I think it's a prompt na to take action sa atin, sa lahat ng tao na huwag mo sayangin yung oras na binigay sa'yo. Diba? Huwag mong sayangin sa hindi mahalagang bagay. Diba? Topic yan, signal ba? Parang cue mo yan na parang, parang medyo maano sa buhay mo, nagre-relax ka na masyado. Kailangan may daily reminder tayo na dapat sulitin ang bawat oras natin na gawin mo sa tama. Parang naalala ko yung pinuwento mo na kanina na about someone na nagtik ng aksidente. Yung napakinggan ko na sa Spotify to. Siguro mga and I think there's a lot of people na naka-experience na gano'n. Marami. Parang lagi na sinasabi, tinapik na. Tinapik na. Oo. Yun nga, yung napakinggan ko sa Spotify, parang Pinoy din yun na parang kinukwento niya na saglit lang 15 minutes o 20 minutes siya nang nag-explain yung Memento Mori. Sobrang ikli lang na parang dalawa sila ng best friend niya or kapatid niya ata na pupunta sila ng Baguio, syempre kumain, nag-inom. Pero hindi naman totally na basag sila. Diba? Nagsasakyan sila, pumunta sila doon. And then, syempre, pauwi, pababa, malayang Baguio, zigzag, tapos maulan, madulas. So, ang nangyari doon is parang nawalan sila ng break, pababa.
mahirap tapos maluwas sila. Nawalan sila ng break. So, parang sa kanya, dumating yung point sa kanya na tinitignan niya na yung barkada niya kasi ayaw na gumana ng brake, ayaw na gumagamit ng handbrake. Titignan niya na yung barkada niya na kung mamamatay ba kami dalawa ngayon, nasulit ba namin yung buhay natin? Ayun yung tanong niya sa isip niya. Slow mo na sa kanya. Ang unang tumatak sa kanya, siguro okay na. Masaya na ako. Hindi sa sure. Siguro okay na. Kasi sabi niya, pumunta naman kami na masaya, nag-enjoy naman kami sa buhay na, kasama ko pa yung kaibigan ko na masaya kami parehas. Pero eto na yun, sabi niya, mamamatay. Ito na yun. Yung moment na yan, tinatry niyang tanggapin na mamamatay na. Pero, ang nangyari, hindi pa nila oras. Kumbaga topic nga, prompt lang sa atin na parang, uy, di ba? Parang may tanong na agad kung mamamatay ka ba ngayon? Di ba? Na-accomplish mo ba yung gusto mong gawin? Nagawa mo ba yung pangarap mo? Yeah. Di ba? Nakain mo ba yung paborito mong pagkain? Di ba? So, masaya ka ba ngayon? Diba? Parang ganon. Ganon lang siya kasimple sa atin, sa lahat ng tao na kung ikaw, di ba, ikaw mismo, mamatay ka, tanggap na ba? Di ba? Parang ganon lang siya kasimple at kaganda. Diba? Saka the fact na nung na-realize niya na pwede na siyang mamatay ngayong araw, ang unang tinanong niya sa sarili niya is, na-spend niya ba yung buhay niya ng maayos? Oo, di ba? Yun ang pinakas ng sidon di ba? Tama ba yung mga pinaggagawa ko sa buhay? Doon mo ma-align yung sarili mo After mo ma-survive yung ganong trahedya o aksidente, di ba? Doon mo matatanong sa sarili mo, maybe pag mag-isa ka na lang, or syempre, yung kasama mo, magtatanong kayo, ano naramdaman mo? Yeah. Doon yun naisip na, Saka I think, parang para sa akin, one should not wait or one must not wait doon sa sign na yun or doon sa reminder na yun that you will die someday. If you can do it regularly, diba? It keeps you aligned. It keeps you aligned on a daily basis sa mga dapat mong gawin. Kaya it's a form of reminder. That's why it's a very good discussion today for sa mga viewers natin, because once we understand that Memento Mori can be a form of reminder for us, like to help ourselves do our best today, to fix the relationship that maybe we have ruined, or maybe say sorry to someone na nasaktan natin. Diba? It's a form of like a reminder. And kapag nagawa mo siya araw-araw without you like fearing death, because you know you're always doing your best to fix everything. Na instead na you're letting things, na yung lahat ng pagkakamali, you're just letting it as it is without like having that sense of responsibility to fix it. Tsaka nakakatulong siya sa mga sa problema natin na ilagay sa parang ilagay mo siya sa magandang paraan. Huwag mo yung katulad na sinabi mo dati, diba, pag may problema inaano mo siya, parang in-internalize mo siya na sa magandang paraan. Hindi to yung problema na ako, problemahin mo pa, diba? Hindi to yung parang ginagawa mo siya na parang so you're trying to put your problems into perspective. Yun, tama, yun. Parang hindi mo siya worry agad. Kasi kung iisipin mo yung problema mo, yung kinuwento natin sa nakaraang podcast to, na parang yung problema ko nga ganito lang Tapos si Nikko ang pinoproblema yung buong kumpanya. Diba? Ako yung pinoproblema ko lang yung hindi ako makapag-show sa ganito dahil nag-cancel na, hindi natuloy. Diba? Kasi kung iisipin mo, yung ibang tao, diba? Yung problema nila sa'yo, ano pa kaya yung sa kanila? Yung walang makain, walang mauwian, walang pamilya. Diba? Kasi once na naiisip mo yun, na parang you're putting problems into perspective at naiintindihan mo na there are so many people having bigger problems than you have. Na sila, they keep on fighting about whatever they can do to like to survive, mga walang makain. No, once maintindihan mo yun, maiisip mo na you can just solve it because those problems are just temporary
those problems are just temporary. Tulad ng sinasabi ng slave sa mga generals before. Kung nasan ka mang estado ngayon, nasa taas o nasa baba ka. Parang sa showbiz, ganyan. Diba? Mawawala rin siya. Ay, nang unang pasok ko, lagi siya sabi sa lola ko ng gawin niya. Sabi, yan ang pansamantala niya. Kaya mag-aaral ka. Kaya lagi akong gaya. So, tsaka syempre, dapat natin matandaan, maalala na anytime we can go. Pwede tayong mamatay anytime. Diba? Dapat alam mo sa sarili mo na mamaya. Hindi mo kasi alam mo, bukas sa susunod na araw, pwede ka nang mawala. Dapat sulitin mo lang talaga yung oras na binibigay sa'yo. Tapos kumitin mo sa mga. Tsaka ang problema pa doon, nangyari, hindi ka makarecover doon sa problema mo. At hindi mo man lang iniisip na there are so many people na mas malaking problema sa'yo. You're dwelling yourself into that problem that is really clouding your mind to create a solution for that. Hindi ka makatake ng next step. Tapos, ito nga yung sinasabi ko sa'yo, yung benefit mo kanina, nakakatulong ko para iwasan magiging hubris kung tawagin. Hubris ba? Hubris. Yung parang, parang mataas masyado yung self-confidence mo, na parang Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. importante ka. Diba? Magandang, reminder sa atin yan. Diba? Feeling mo, ikaw na yung pinaka-importanting tao sa mundo na hindi ka pwede magkamali. Diba? Iwasan natin yung pagiging gano'n. Sabi nga ni Kobe, diba? You're not that important. So why worry? Why worry? Sabi ni Kenny, sabi mo. Diba? Ang isipin mo, diba? You're not that important, that's true. Diba? We're all equal. And people should understand yung ganung bagay na once you practice yung idea or yung principle about behind the memento mori na remember you will die. Parang pag naiisip mo na taas-taas mo and people are really looking up to you. No? Hindi mo makakalimutan i-stay yung paa sa iyo pa. Hindi mo makakalimutan na gawin lagi yung tama. Kasi usually pag yung mga tao na over self-confident, feeling nila lahat ng decision nila tama. Minsan, din sila there's a tendency na meron silang gawing mga mali. Pero dahil sobrang clouded yung isip nila na laging feeling nila laging tama yung ginagawa nila. Feeling nila tama yung mali. Diba? Kaya din papasok yung sakto na parang at least try mo kung wala man nagre-remind sa'yo daily, at least sarili mo ito conversation. Try mo isipin na parang everyday, isipin mo yung oras mo. Diba? Yung oras mo, ginagamit mo ba sa tama? Diba? Sinasayang mo lang ba? Or dapat kasi yung oras natin, lalo na tayo, ikaw mismo, dapat yung oras mo ginagamit mo siya sa pinaka-precious time na ano yung makakatulong sa'yo in the future. At doon ka kung ano yung pinaka-focus mo, dapat yun lang. Sabi mo ka, dapat isa lang. Yeah, dapat isa lang. Parang yung sinabi ni Confucius na usually people parang understand na they have two lives. And the second life, naiintindihan nila yun once na nalaman nila na isa lang talaga ang buhay nila. Men think they have two lives, and the second that they knew na that's the start na naiintindihan nila isa lang ang buhay nila. Parang yung sinabi din ni Naval Ravikant na ang isang tao na nasa deathbed o nasa ospital, isa lang ang gusto niya. They only have one desire in life. Just to live another day, just to live 2 days. Kasama yung mga importanteng tao sa buhay niya. But for a person na masaya, na nasa feeling niya unlimited yung oras niya, parang he has so many desires. He has 10,000 desires kabilaan. And the problem with that is parang hindi mo matapos or hindi mo man lang magawa yung talagang pinaka-importanting desire na dapat mong ginagawa ngayon. Parang kasi the universe is fixed. It's in a sense na parang it's so
parang once naiintindihan mo na you only need like one desire at a time. Wala namang problema kung magkaroon ka ng sobrang daming desire. Ang problema is kapag pinagsabay-sabay mo sila sa isang oras. Kasi oftentimes, wala akong magagawa. You cannot give your best on 3 desires. Parang sa isang, ngayong araw na to, gusto mong mag-grocery, gusto mong magtrabaho, gusto mong manood ng movie, mag-mall. Imagine the mental capacity that it will take sa'yo araw-araw kung ganun yung gusto mo. Hindi mo ma-perfect yung dapat mong, like, if you have a very overwhelming desire that you want to achieve in life, you can only do that if you're just focused on that desire, do the things that will help you to understand what does it take for me to meet that desire. Not like having 5, 10 desires at a time. Like for a year, kung meron kayong New Year's resolution, dami yung gusto mo nangyari. Parang pinakita ko sa kanila. Ang dami yung pinakita. Sabi mo, alam mo na gusto mong mangyari, but you don't know where to start. Isa lang. Sabi, ay sige, babawasan ko na lang. Parang kunyari, nangyari sa akin, no? Nung bakasyon ako, itong bakasyon. Ito kami ng Bora ni Iber. We went to Bora. And of course, given the situation that I have right now, of course, I have so many things that I have to do sa trabaho, no? Sabi ko, sige, sasayahan ako sa oras. And at the same time, gusto ko naman pagbigyan yung partner ko to rest. Bakasyon. Sabi ko, sige, let's go on a vacation and try to fit in 2 desires. So those 2 desires is to make time for the vacation and to do the important things that I have to do. So I have 2 desires and I only have very limited vacation time. Punta namin, that's the desire that I have. Dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Pagdating namin doon, ang unang iniisip ko, pag nagpapahinga kami, gusto ko magtrabaho. Ngayon, pag nagtatrabaho na ako, ang iniisip ko, sayang yung bakasyon. Parang ganun yung nangyayari sa akin. Pag ginagawa ko na yung isa, hinahatak ko ng isa. Pag ginagawa ko na yung isa, hinahatak ko ng isa. Alam mo, natapos yung bakasyon namin, andun ako sa gitna. Hindi ko na-achieve yung vacation or yung feeling na nakapagpahinga ako. At the same time, hindi ko na-achieve yung trabaho na gusto kong magawa. Kasi nandun ako sa gitna eh. Hindi ako makapag-decide, nagkakapakan sila. Ganun pare, it's true talaga. Parang, I feel like I've wasted that vacation time. If only na, kung ganun lang din pala, that's where I had this realization. Kung ganun lang din pala, I'll go on a vacation, I'll go on vacation, I'll do nothing. Diyan din yung parang sinabi ni Seneca, yung philosopher sa Roman, di ba? Parang sinabi nito parang natatakot lang tayo pag may nararamdaman or alam na natin na yung oras natin, di ba? Na as if na ginagawa natin yung oras natin, sinasayang natin o iniisip natin na parang unlimited yung oras natin, di ba? Na parang immortal tayo, kumbaga. Immortal tayo. Tinatrato natin yung oras na parang immortal. So, parang dun mo maiisip na bawat pagpatak or paggalaw ng orasan mismo, di ba? Parang bilang yan. Kumbaga nakalipas na yan, di ba? Kaya kailangan yung mga bawat galaw mo, bawat sasabihin mo, bawat iisipin mo, dapat nasa tamang nasa tamang anong term dito? Nasa tamang ng sarili mo, kung ano ba talaga yung desire ng puso mo. Nasa tamang posisyon. Ng puso at ang utak mo, dapat parehas. Kami nangyari sa'yo, gusto mong magtrabaho, gusto mong magbakasyon, pero nandun ka sa gitna, ang ending, gastos. Di ba? Gumastos ka lang. Di ba? Nagbakasyon ka, di ba? Ang ending, gumastos ka lang. Tsaka parang kailangan natin, ito yung pinakamahalaga, tingin ko na parang don't take time for granted. Diba? Parang wag na wag, di ba? Wag yung lalo na yung mga ugali kasi sa bahay, may ugali sa bahay na pag ako kasi naglinis or gumalaw ako sa bahay na gusto ko ngayong araw tapos ayoko nung pinagpapabukas, ayoko mamaya na lang. Ayoko nang ganun sa bahay. Ayun yung pinaka-ayoko lalo na sa mga kapatid ko dahil parang kasi once na gumising ako, tuloy-tuloy na yan. Hindi ako hihinto kasi may goal ako na matapos lahat yan di ba?
sila pag sinabihan ko, nire-remind ko hanggang kanina, nagte-text ako, ano, king inventory, o yung bagong ano natin sa series 2, ibigay mo sa akin yan. Wait lang, may inaano ko. Hindi. Diba? Kasi parang, tignan mo, sa bilis ng oras, mapapansin mo na alas 4 na, alas 6 na, naman oras na tayo, 10 na. Diba? May isip mo ganun eh, diba? Anong oras tayo nag-start kanina? Diba? Kaya don't take time for granted. Yeah, I can remember what, yung sinabi nga ni Seneca na parang, nararamdaman lang natin na mortal tayo when we are like facing problems or fear or like death na parang, alam mo yun, parang pag nandun ka sa critical na state ng buhay mo, Doon mo lang nararamdaman, mortal lang pala ako. Parang kunyari, tao lang din pala ako. parang pinaka-simpleng example na nagdadrive ka, tapos overspeeding ka first time mo maranasang masundan ng police or MMDA dahil nag-overspeed ka. Okay. Pag naramdaman mo na binubuntulan ka ng isang MMDA or police or HPG dahil nag-overspeed ka, kinakabahan ka. Tapos anong first instinct na gawin mo? Babagalan mo. Tapos habang kinakausap ka ng police or MMDA, lagi mo sinasabi sa akin, hindi na ako mag-overspeed. Hindi ko nagagawin. Kasi naiintindihan mo na mortal ka lang pala. Kaya naramdaman mo, may kaso ka. Tataranta ka, stress ka, nararamdaman mo na mortal ka lang pala. Kunyari, minsan mga politiko. Pag naramdaman na nilang kaso sila, ayaw pa lang yung iba. Kasi pag alam nila may power pa sila doon. Pero yung iba naramdaman nila na nagkaroon sila ng kaso sa politika, malaki yung risk na makulong sila. Doon sila kinakabahan. Doon nila nararamdaman na mortal lang pala. Diba? Pero ang normal na tao na, kunyari, parang sinabi ko kanina, masaya. Parang they desire so many things thinking na unlimited yung oras nila. Gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yan. Gusto nila ma-achieve lahat ng desire na yun without understanding that you just have 24 hours, man. You don't have all the time in the world for you to fulfill all those desires. What you can do is to choose the most important desire that you have right now. And what you can do about it. Focus on that. Try to finish that. Try to achieve that desire. Then you jump into the next one. Wala namang problema with it. What's important lang is you have to understand that for you to achieve the desire is you have to allow time. And you have to understand that your time is limited. That's it. Tama, dyan papasok yung number 2 natin na kailangan siya. That is happening. That is happening. Yeah. That is happening now. So ito yung every single day na lumipas, na every single minute, seconds na lumipas, wala na yun, tapos na yun, as in wala. Nandiyan Namatay ka na, no? Patay na yung ikaw, wala na yun. At kaya natin ito ginagawa, di ba? Para sa inyo, makita nyo na importante sa amin yung bagay na natutunan namin. Itong Memento Mori, para ma-share din sa inyo na gusto namin ibigay din sa inyo yung knowledge na natutunan namin. Kaya kasi, kung isipin mo yung kamatayan, nandyan na yan. Andyan lang yan, di ba? Anytime, pwede kang kunin yan. Anytime talaga nandyan na yan. Kaya, sulitin mo yung every minute, every second na nandyan. Di ba? Kasi wala na yan. Lagi, yung ginalaw ko to, wala na to, tapos na to. Yung nirecord namin to, nung napanood nyo, tapos na namin ginawa to. Diba? Ganun. Yeah, I agree, no, na every second na lumipas ngayon na nagsasalita tayo, yun yung mga segundong namatay na tayo. And kung tatanungin nyo kami, the reason why we're doing this is because it's important sa amin. Importante sa amin to na maging may impart man lang yung naging experience namin sa buhay, how we view life, how to be the best that you can be while you have that opportunity. Kasi itong ginagawa namin ng podcast, it's very important for us. Gusto namin ito i-share sa inyo, especially sa mga lalaki, because we understand that like men are really exposed to extreme pressures in terms of responsibility. Sobrang bigat ng responsibilidad ng pagiging lalaki na parang you have to fulfill a lot of things.
you have to be the best, no? You have to like support your family, no? Kasi padre de pamilya ka pag naging tatay ka or maging kuya ka, no? You really have to fulfill those responsibilities. Kasi tulad nung lagi natin sinasabi sa first series natin, no? Pag lalaki ka, pinanganak ka pa lang, may responsibility sila. Diba? That's why this quote is really important sa amin, no? To really fulfill this message, no? Kung ano yung pinaka-goal nitong brand namin na the Man the Glow Movement, itong podcast, no? It's to really help men to become responsible in sa sarili nila and to achieve the best possible version that they can achieve sa buhay nila. Kaya, di ba, yung kasabihan natin na bukas na lang yan, di ba? Kaya don't rush toward death, di ba? Parang ano yan eh, parang yung ugali ng natin ng mga Pinoy na, sige, bukas na lang, di ba? Sana Friday na lang, sana Sabado na, sana Linggo na, di ba? Para makapagpahinga na ako, di ba? Kakaganon natin, hindi natin namamalayan at hindi natin naiisip na minamadali lang natin yung buhay natin, di ba? Parang gusto natin, ito na agad, Linggo na, di ba? Payday na agad, di ba? Minamadali mo lang yung buhay mo, di ba? Every minute nga na lumipas, namamatay ka lang din. Yeah. And I loved it na sinabi mo yun, no? Kasi kunyari, tayo, 30 years old, 23 years old, no? Yung 30 years old na yun, yung mga lumipas na yun, yun yung 30 taon na namatay ka. Wala na yan, as in, ano na yan, nandiyan na yan sa likod mo at hindi mo na yan may babalik. Namatay na yan. No? And you have to understand na doon sa lumipas na 3 taon, kung magre-reflect ka, ano nagawa mo sa buhay? Diba? Kaya, kung ako, di ba, huwag mong isipin na unlimited yung oras mo. Diba? Araw-araw. Huwag mong isipin na yung oras mo araw-araw, walang hangganan, di ba? Nandyan lang yan eh, di ba? Kaya huwag mong isipin na unlimited yung oras mo araw-araw. Hindi unlimited yung araw mo. Unlimited yung bukas mo. Hindi unlimited yung bukas mo. Kaya habang may control ka pa sa buhay at sa oras mo ngayon, di ba? Maging magaling ka. Maging mabuti kang tao, maging maayos kang anak, maayos na kaibigan, di ba? Maging ikaw yung pinaka gusto mong maging ikaw. Wow. Di ba? I love that. Kaya huwag mo sayangin yung oras mo kaya ngayon, gawin mo na. Yeah. Di ba? Gawin mo, hindi na pwedeng sa ano na to, sa February na ako magiging magaling. Pwede yun. Sa next year na ako magkakapasok lang ng taon, di ba? 2023, di ba? Ito na yung time, ito na yung oras, ito na yung araw para maging ikaw. Yung gusto mong maging ikaw. Love that, man. Diba? Yung sinabi mo na maging ikaw yung gusto mong maging ikaw. That's originally made by Daniel Yambao. That's a very good line, though, kasi parang it will remind us na today is an opportunity. Today is an opportunity for you to be great. Mm-hmm. So don't waste it, no matter how many problems you have right now. Today is the only day that you have. You cannot assure na bukas gigising ka. Kasi that has been given eh. We always think that bukas, laging may bukas. Parang nakasanayan. Nasanay kasi tayo na parang, ewan ko bukas mo naman. Ewan ko kung ano yun. Minsan kasi mararamdaman mo yun na matutulog ka. Alam mo kasing gigising ka na bukas. No, parang lagi mo, sige, bukas na lang ito, pagod na ako. Okay lang naman yung talagang pagod ka na. Ang pinaka-importante lang, feeling ko that the best message for this part that we should deliver. Ang pinaka-importante lang is, were you able to do your best today? Diba? Were you able to do your best today? Tomorrow. Today is the day. Yeah, so let's, that's all doon sa, that is happening today. Okay. That is happening now. No matter how many seconds yung lumipas ngayon. Like, kunyari, we're shooting this for almost an hour or 2 hours. That hour or 2 hours is already been dead. Patay na yan, hindi mo na yun kaya kayang balikan. So, until you have that opportunity today to do your best. Do your best, guys. So, let's go to the third principle. Ito yung tinatawag na concept. What is essential to you? I think this is one of the most heart-opening
eye-opening or hindi heartwarming. Maroon, dito mo marirealize, siguro sa mga viewers natin, dito natin marirealize kung ano yung pag inisip na natin sa ano yung importante ba talagang dapat na ginagawa. Before we go deep sa third concept natin na what is essential to you ng Memento Mori, I think it's important na maintindihan natin ano yung talagang gustong ituro sa atin ng konsepto na to. I think ang pinaka-gustong ituro sa atin ng konsepto na to is to understand ano yung gusto mong i-focus na desire sa buhay. What are the goals that you wanted to focus on? And what are the things that you want to do in life in general? Kasi kapag tinanong mo yun sa sarili mo, what is essential to you? It reminds you of what are the important things that you should be doing right now. Ano yung dapat na importanteng bagay na ginagawa mo? Once na naintindihan mo na time is limited. At tinanong mo sa sarili mo, okay, what is essential to me? Even if you're planning for your New Year's resolution, 2023. It's not too late to plan for 2023, even matapos yung January. Kasi even kahit first day ng February, that's still a new day for you to be thankful for every day. Kumbaga, you have to be reminded that ano yung mga bagay na importante sa atin. So that is the main concept of this third principle. And, pag lagi mo kasing tinatanong yung sarili mo na what is essential to you, naa-align ka eh. Na-align ka sa mga bagay talaga na dapat mong gawin ngayong araw. Pag naalala mo na, what is essential to me? Ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung pinaka-importante. So, kapag dumadating kayo doon sa point na sobrang dami yung desire sa isip niyo, try to ask yourself, what is essential to me? Kasi yung iba talaga, parang some desires are just rubbish, parang basura lang talaga eh. Parang ano lang siya eh. It's a desire that can be a form of there are some desires that can just be a vanity. Na parang hindi naman talaga sobrang importante, pero sobrang pinaglalaanan ng sobrang daming oras. But once you ask yourself, what is essential to me? Hindi naman importante. Kaya, di ba sa kaya nagpunta ko sa pag-party, diba? Pag-iwas ko sa mga dati kong mga naging kaibigan, diba? Ayun yung parang isa sa mga na-realize ko. Ano yan eh, may isa sa pinakamahirap na gawin ng isang tao na tukuyin mo sa sarili mo. Ano ba yung pinaka-essential sa akin? Yung pinaka-dapat kong gawin na align sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Diba? Yun yung isa sa pinakamahirap. Mahirap pero worth it siya pag na-realize mo na, ito pala, kasi step by step na ginagawa mo, nakikita mo rin naman yung nagiging epekto sa'yo, yung naging outcome, makikita. Pinamahal mo yung buhay. Isipin mo, nung natanggal ko yung pagiging ganun ko, nagtuloy-tuloy nasungkit ko yung dati kong pangarap. Ngayon, nandito na ako, di ba? Yung dati kong pinangarap, eto na yun, di ba? Nandito na pala ako. Narating mo na yung first desire. First desire ko. Kasi sinundan ko yung gusto ng puso't isipan ko. Inalis ko muna kung ano yung mga bagay na pumipigil sa, yung hindi naman talaga kailangan eh. Yeah. Di ba? Hindi ko naman kailangan gumimik eh. Nandyan lang yan. Di ba? Nandyan lang yan. Lagi nandyan lang yan. Mababalikan ng babae. Alak, nandyan lang yan. Di ba? Barkada, di ba? Nandyan lang din naman yan. Kaya, tukuyin mo muna sa sarili mo. Ano ba yung gusto ng puso mo, isip mo, dapat magkaisa kayong tatlo. Yeah, ano yung importante sa'yo? Ano yung importante, pinaka-importante na unang step. And sometimes you need to ask yourself, bakit ka ba takot mamatay? Takot ka bang mamatay dahil hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mo kunyari. Kung takot ka mamatay dahil hindi ka na makakapag Netflix, hindi ka na TikTok, YouTube, hindi ka na makakapag-YouTube. Or maybe takot kang mamatay dahil marami kang bagay na hindi nagawang tama sa buhay mo. Let's say, hindi mo napahalagahan yung mga magulang mo, hindi mo man lang, parang, it's not about giving back yung mga paghihirap, but that's already given. But, I mean, doing the best that you can,
serve them, to be able to like make them proud at some point. That's a very important thing that you should ask yourself. Kasi, kumbaga, if you're afraid of those things, ibig sabihin, hindi mo fulfill yung mga bagay na dapat mong gawin ngayong araw. Kasi, bakit nga ba takot kang mamatay? Like, if you're doing your best today, you know where you're heading, you're always doing your best. You're taking care of your family. You're like, not wasting time to tell your loved ones that you love them. You're always reminding them that you love them and they will be taken care of because that's how you care about them. You're fulfilling the things that you want to do in life. You know your goals, you know your goals, you know the things that you want to do in life. You only have that desire to fulfill, to become the best you can be in life. You can never be afraid of death. The people who are afraid of death, usually, they have this negative reaction pag pinag-usapan yung, pwede ka nang mamatay. They have this negative reaction because they're using the emotions. They're using their emotions to process that idea that you will die someday. But if you get used to it, if you follow the principles behind the idea of memento mori, that remember you will die. And you process it positively na parang you're using yung logical thinking mo, yung rational reasoning mo na parang you'll die one day. Once you set to yourself, you'll die one day. Mas gagalingan mo pa no? Okay. Mas pagbubutihan mo pa pag gano'n Yeah. Once naintindihan mo na dapat positive reaction siya, tapos napaprocess mo siya na maintindihan mo na I only have a limited time. Okay. Tomorrow is not guaranteed. I'll do my best today. And now I understand that today is a gift. That I have to fulfill the best of my abilities to do my Kaya tama yung sinabi mo na pag yung emotional lang pinagana mo, nagiging anxiety na siya. Doon nalulungkot yung mga anxiety, tao. Ang nangyayari, iniiwasan nila. Iniiwasan. Nagiging defense, I mean, it's not about, parang maybe some people are not used to think of them as something that should be celebrated. I don't mean it should be celebrated, but we could use it kasi we could use that idea na we will die someday to empower us to be the best that we can be today. Only if we use that rational thinking na meron tayo na kailangan natin maintindihan na tomorrow is never promised. Good thinking. Yeah. Kumbaga, and at the same time, once na lagi mo rin tinatanong sa'yo na what is essential to you, you'll cherish everything around you. Even the air that you breathe. Even the opportunity. Lahat ng bagay. Even the opportunity na mabigyan ka ng bukas, magising ka ulit. Diba? And the best thing is, kumbaga, once we understand what is essential to us, we'll cherish the people around us, friends, families, loved ones. We will not waste the time para ipagpaliban natin yung mga dapat natin gawin para sa pamilya natin. Isipin mo kakasabi mo ng memento mori sa akin, sa sarili ko, yung mga tampuhan na simpleng tampuhan na alam mo minsan nag-limit sa away, hindi mo na lang papansinin Yeah. Mas pipiliin mo na hindi. Just to forgive. Okay na. Kung ganyan ka sa akin, okay lang. Okay lang. Lalo na pag medyo alam ko, medyo mean tulad ng mga kapatid ko. Diba, hindi ko na sinasabayan, hindi, okay lang yan. Tapos din naman yan, diba? Huwag mo na lang sabayan. Yeah. Kasi naiintindi ko yung oras na nandito tayo. Yeah. Kasi yung pag nagkanya-kanya na tayo, pag nagkanya-kanya na tayo, pag nawala isa sa atin, tayo din naman magsasama-sama. Tayo lang mag-iiyakan. Kaya, ngayon, wala pa akong record sa mga kapatid ko, mga ilang taon na hindi ako na sa kanila. Nagsasalita ako, pero hindi yung nagtatakbo ko ng araw. Hindi mo na kausapin isang buwan. Hindi mo lang ganun. Pero magsasalita ako, pero yun lang, pag tatapikin lang kita, ganito, ganyan. Yun lang, pero hindi para ako magtanim o i-bigdigan sa'yo, mali ka, ganito ginagawa mo, ganito. Hindi na, wala na akong oras sa ganito. Yeah, that's true, no? Tsaka, for the record, no? Kumbaga, sa pinag-usapan natin dito, does not mean hindi tayo nagagalit.
course, we're just human beings. Tama, Magagalit tama. tayo, meron tayong mga maling nagagawa. But, ang importante lang dito, kaya nga, what is essential to you? Okay, sige, nagalit ka. Would you rather keep that anger of yours? Or would you rather keep that ego na not to say sorry to someone because you feel na siya naman yung may kasalanan? Because you feel na siya yung dapat mag-sorry? Or would you rather keep the relationship? Diba? Kasi you'll never know eh. Maybe tomorrow hindi na kayo magkasama. But think of the days, think of the days na magkakasama kayo ng magkakapatid. Diba? Kasi kung may isip mo kayo, nalulungkot kasi bihira na kayo nakita. No? Hahabulin mo sila ngayon. Yeah, it's the same, pare. It's the same na, kumbaga, pag-iisipin mo siya, kumbaga, buhay pa yung mga kapatid mo, pero dahil may kanya-kanya na kayong pamilya, hindi na kayo nagkikita, pag inisip mo yung oras na magkakasama kayo ng mga bata, one of the most, that's the happiest time na buhay ka ng bata, nakasama mo yung mga taong mahal mo buhay, hindi kayo magkakalayo. Ngayon, pag naiisip mo, nilungkot mo, nilungkot na. Diba? It's the same as like having that, being thankful that that person is alive, or maybe you are alive, to appreciate those things that is in front of you, diba? That's the reason why I love this concept as well, because it allows you to feel that gratitude, to feel that gratitude towards like what you have. Tama. Like very, very small things, you feel that gratitude in life. And once you understand yung sense of that gratitude, once you understand yung mga importanteng bagay sa'yo, pare, you would become undistractable ka din. Hindi ka na mababother sa mga maliliit na bagay because those things are just temporary, those things won't matter. Now, why would you dwell yourself on something that is just temporary? Kunyari, galit ka ngayon. Sisirain mo yung relasyon na meron ka dahil galit ka ngayon. Kaya nga, memento mori, you'll die one day. But of course, that's a very good concept that we have to go through. So this is the fourth concept, ng memento mori, which is every day is a bonus. Now we know na we've been going back and forth with the idea na tomorrow is never promised, na you always have to do your best today. But this concept kasi will allow us to really explain it further. Kung ano yung understanding namin that every day is a bonus. Ano yung take namin dito and how we can apply, both of us, lahat tayo din yan, na paano natin ma-apply ito sa pang-araw-araw ng buhay natin by just thinking that every day is a bonus. Bonus mo na lang na nabubuhay ka ngayon. Parang Kumbaga, ang pinaka-core concept kasi nito is to do your best today. Do your best today. Diba? Lagi mong isipin na kailangan mong gawin yung best mo araw-araw because I don't want ikaw, ako, lahat ng viewers natin, let us not think that we have 1,000 days ahead of us. That we still have tomorrow. We have to think like today is the last day of our lives. And once we understand that today is our last day of our lives, what we usually do is to do our best. To do our best, do things right. Diba? It's to maximize everything. Diba? Because you only have today. Diba? So, I love that kasi parang pag na-apply mo siya, yung idea na yun na lagi mong iniisip na today's gift. Tomorrow is never promised. Once araw-araw natin ay pasok yun sa isip natin, you'll never waste your day-to-day. You'll never waste a day once naging deeply ingrained sa yung concept na to na today is a gift. Today is the only day that you have. Kaya nga tinawag ng present. Present, yeah. Kasi it's a gift. Diba? It's a bonus. We have to appreciate whatever we have today. The time, the air that we breathe. No, once we understand talaga yan, parang alam mo yun, ang daling ma-achieve nung goal mo. Kasi, okay, today is a gift. I cannot plan for so many things. I'll try to understand anong importante ngayon and hit it right to the head.
parang sa parang isang pageant, di ba? Bago ka sumalang or bago kayo magsimula, di ba? Sinasabi na, do your best ha. Di ba? Ganun yung mga sinasabi na pero pwede naman natin gawin araw-araw. Yeah, bakit kailangan ito yung may importanteng bagay lang? Ito yung event lang, di ba? Paano kung araw-araw pwede mong isipin kung ano yung importanteng event sa'yo ngayon? Oo. Di ba? Feel ko dapat ang maging pinaka-importanteng event sa buhay natin is yung everyday tayong nabubuhay. An event is, parang pag inisip natin, an event is na nagising tayo. That's an important event. That's a trigger. Na-trick mo yung brain mo na, oy, buhay ako. Diba? You have to dun mag-improve yung energy mo, magpapalit yung mindset mo na you will not waste times on small things. Na kapag may problema ka, you don't dwell so much on the problem because this is your last day. Tama. Tapos, di ba dapat pag ganyan, dapat, kumbaga grateful ka na eh. Ito na yung mo, kumbaga, okay na, buhay ako. Salamat. Wala na akong i-wish pang iba. Thank you Lord. May isang araw pa ako. Yes. The next day, thank you ulit. Diba? Yeah. Diba? Diba kung may imagine mo lang na pag alam mo na this is your last day, na this is a bonus. Imagine the type of life that you will live if every day you think that it's your last day without fear. You're not afraid of death because you know that you're doing your best today. You're doing good, doing good things, thinking good things, and doing the best for yourself. Diba? Alam mo ginagawa mo yun, don't ever be afraid of death. Imagine the type of person that you can be. Diba? Imagine that. Parang sa akin, pag naiisip ko, sa akin, hindi ko pa rin siya mag-perfect. Hindi ko siya na-apply araw-araw. Siyempre, tao lang tayo. There are times na na-apektuhan ka. Pero, I always go back to that idea na parang, you have to be thankful that you're alive today. So, whatever problems that you have right now, that's not important. Diba? Alam ko na medyo na nagtataka sila, ulit sila. May mga ganyan papasok. Pero, kung susumahin mo kasi na maigi, di ba? Kung isipin mo ng manalim, ando na yung sarap eh. Di ba? Yung mabuhay ka na lang, mabuhay ka tapos mas may bonus pa, buhay din yung mga kasama mo, di ba? Nakikita mo araw-araw yung barkada mo, yung pamilya mo, di ba? Dapat doon pa lang makontento na tayo, di ba? Kaya ako, pag nagdadasal ako, isa yung sa mga dasal ko talaga na parang, salamat. Minsan nakakalimutan ko syempre magdasal naman, pero pag may time talaga ako, hanggang makatulog ako, yun lang, paulit-ulit. Salamat. Meron nga akong parang, siguro, story ko, na it's principle na siguro naisip ko din nung naiintindihan ko na today is a gift. Medyo mas mababaw siya na istorya na share ko. Pero kung titignan natin yung principle behind this story, it's almost the same. Now, whenever we feel, kunyari when I was in the academy before, kasi sa amin sa academy, pag second year college ka or fourth year college ka, sometimes you have an opportunity to go outside the academy, like shore leave. And minsan lalabas kayo ng Friday, but you have to go back ng Sunday afternoon. So, lalabas ka ng Friday ng hapon, meron kang Friday ng gabi, Sabado ng buong araw, at saka kalahati ng linggo para bumalik sa school, sa academy. Ngayon, every time pare na lalabas kami, parang nandun na sa isip namin, planado na lahat, ano yung gagawin mo to maximize your day. What are ang problema ko lang nun, syempre, bata pa ako, di ko pa naiintindihan yung essential, di ko pa alam yung prinsipyo na to. I tend to maximize. I tend to enjoy the life that I have because it feels like pagpasok ng linggo, balik na naman ako sa kulungan, balik na naman ako sa academy, wala ka na magagawa. Diba? It's the same principle. Only now, na naintindihan na natin to na today is the last day of our lives and we already understand that ano yung essential sa buhay natin. Imagine yung pwede mong magawa sa buhay. And you'll never be afraid of death. You have to look at the death as something that's positive. You have to think logically. Yung rational thinking mo, you have to think clearly. Ano yung benefit nito once na naintindihan mo na
your time is limited. So yun yung ano ko dun, yung story ko. Medyo mababaw siya, pero titignan natin yung principle. You tend to maximize the time that you have once you know it's limited. Kaya nga sabi nila, di ba, pag masaya isang bagay na ginagawa mo, bilis ang oras. Yeah. Kasi nag-enjoy ka eh. Nag-enjoy ka. Di ba? Yeah. At saka parang you don't want to finish to end. Like to end. Ayaw mo matapos. Yeah. So that's the idea behind that every day is a goal. So we have to like be thankful na buhay tayo ng araw. Buhay. Thank you. Habang pinapanood ito, salamat sa inyo. Ikaw, habang nanonood ka, diba, dapat maging thankful ka na. Buhay ka pa rin. Yeah, so syempre, we've already discussed all of the concepts, no? But I want to go through syempre, hindi naman pwedeng ideas ang ibinibigay natin sa kanila. Like, we have to understand how can they apply this. Ayan, sige. Nandito na tayo sa sa third part ng podcast, which is first is we're able to like tell them what Memento Mori is. Second is we were able to share the concepts, what's the benefits of this Memento Mori, ano yung nagagawa nito sa atin. But of course, the third part is how to implement Memento Mori. And I think there's some I've been actually practicing this implementations for quite some time, and I was actually able to like execute it during one of the biggest encounters or situations that I have been itong mga nakaraang buwan. So the first option that you have to or practice that you can do to implement Memento Mori is to just simply tell to yourself whenever you're experiencing anything is Memento Mori, remember that I will die. No? Kasi once you understand, once na remind mo yung sarili mo, mamamatay ka din. Just remind yourself about it. Think logically about it. No? Na may problema ka. Once you understand na may problema ka and you tell to yourself, Memento Mori, remember that I will die. This problem is just temporary. These are just small. No? It will not matter in the end. Kasi kung titignan mo, problems are just there to teach us. And once you understand that problems are just temporary, you'll be able to like free yourself from those anxieties, from stressing yourself on those temporary things. What you have to do is be aware of that problem, address the problem, and fix it. Diba? Remove the emotions. Of course, kung alam mong sobrang bigat ng problema mo, magkakaroon ka ng emotion, but try to just let it go. Just feel the emotions, embrace the emotions, and once you're okay, you let go. And tell to yourself, Memento Mori, remember that I will die, problems are just temporary. Like, kunyari, wala kang problem, but you're for example, you're struggling to decide, no? Maybe na medyo nahirapan kang mag-decide on mga bagay na gusto mong gawin. Just tell yourself, Memento Mori, remember that I will die, and understand that your time is limited. My time is only limited. What do I have to do that is important for me today? Nahirapan kang mag-decide, Memento Mori, remember that I will die. Okay, sige, maintindihan mo, ask yourself, what's important between those two? Kasi you are already reasoning sa pinaka-core beliefs mo, ano yung pinaka-importante. Pag niremind mo yung sarili mo, your time is limited. Remember that you will die. Parang dyan din papasok yung parang you need to focus on the present. Para focus on the present. Which is the second, I think pangalawa. The second way. Pasok siya, Yeah. Focus in the present and take action sa mga opportunities na dating na. Siyempre, align to sa current na capabilities mo, diba? Kaysa nagpapaka-stress ka sa end goal mo agad, diba? Andun ka agad, diba? Yeah. Hindi ka nagpo-focus sa ngayon kung ano yung binibigay or kung ano yung nasa harap mo, diba?
Diba? Ito muna, isa-isa. Diba? Dadating din tayo dyan. Pero, make sure, gawin mo yung best mo. Diba? Gawin mo yung best mo, gawin mo yung tama. Sabi ko nga, dapat align talaga sa current capabilities mo. Huwag ka rin basta-basta kumuha ng opportunities na hindi naman align sa'yo. Kasi magiging distraction lang sa'yo yan. Diba? Opportunities and distractions. Dapat, umpisa pa lang, alam mo na, gawin mo. Sa pinaka-core mo. Sa pinaka-core mo, mararamdaman mo naman, ito yun. Okay, so step by step, makakarating ka lang din dun sa end goal mo. Kaysa yung, andito ka ngayon, andun ka agad nakatingin. Diba? Pero ito naman yung sunod mo na hakbang. Hindi wala rin mangyayari sa'yo kung nandun ka lagi. Kakatingin mo dun, baka mabubukan. Diba? Baka sumemplang ka. Diba? Kaya kasi hindi ka nakatingin sa dinalakaran. Dapat, okay, dito ka muna. Okay, dito. Kasi alam ko, alin ito. Ito yun. Tindahan ko. Diba? Basta alam mo yung direction mo. Alam mo yung direction. Yeah, that's right. No? Like that second implementation strategy is to be mindful and proactive about your present situation. In the present moment, like kunyari, you are like getting overwhelmed on, let's say, long-term goals mo sa buhay, nakatingin ka sa long-term goals mo, or maybe nag-overthink ka, or maybe may circumstance na it's actually beyond of your control. You just need to be mindful about those things. Kasi pag naiintindihan mo na itong mga bagay na to won't really matter, no? Memento mori, remember that you will die. No? And mindful ka sa mga bagay na yun. Parang, you won't get distracted. Diba? Kasi mindful ka I won't get distracted. Alam ko na na-overwhelm ako by just long-term thinking. Tapos na-remind mo yung sarili mo na limited lang yung time mo. No? Hindi ka masyadong ma-apektuhan. But, ito yung kasunod. Being proactive. Hindi ibig sabihin may problema ka, papabayaan mo na yun because hindi ka na-apektuhan. That's being irresponsible. Okay. Diba? That's why you need to focus on the present, understand your problem, okay, but be mindful for you not to get affected by it, by the emotions that those problems or circumstances nadala sa'yo. But at the same time, you need to be proactive. No, ano yung ibig sabihin natin sa pagiging proactive? You need to consider current skills, current opportunities in front of you. Let's say you have a problem. Ano yung skills na meron ka? Be present. Then, pag nakita mo, okay, this is the present situation right now. This is my current skills. And this is the current opportunities that I have. Now you know your next step. You're not looking ahead. You're looking at the next step. That's very important. Kasi oftentimes we are like so afraid of the problems that we have right now. But we forget that just be mindful of your next step. Just be mindful of your current situation. But don't forget the responsibilities behind it. That's why you need to grow. You need to act on it. Diba? Let me share this story. This happened to me few weeks ago. I have this problem. It's a very big problem. Sometimes it's really hard to comprehend. So dumating ako sa point I couldn't even think properly. Kasi syempre nagpala ako sa process na I was implementing the practices. But I'm really mindful. I'm a very self-aware person. Ang nakalimutan ko yung being proactive. Okay, sige. Pinaprocess ko yung emotions. Siguro maybe it took me one day. But the problem is really big. I won't share the problem. The problem is really big. Para siguro pinrocess ko siya ng buong tanghali. Wala akong magawa. It's very stressful. Parang sa akin, I let the emotions come. Kasi that's normal. You have to feel the emotions for you to let go of it. So, try to process the emotions and try to understand. Pero ang problema kasi pag sobrang laki ng problema mo, naka-cloud yung isip mo na kung ano yung dapat mong gawin. Tinitingnan mo, okay, this is parang you're looking at the best situation, you're looking at it, but then, nahihirapan ka kasi you cannot connect yourself. Kasi, butas yung steps eh. You're looking ahead, but you don't know what to do.
Kasi doon ka lang tingin eh. Masyado kang distracted dito. Masyado kang distracted sa perfect scenario na. Pero hindi mo maisip kung ano yung dapat gawin yun. So, after like processing that emotions and that stress, inisip ko, parang ang sa akin lang, kaya lumakas yung loob ko, parang ang inisip ko, okay, I have this problem, I'm aware of this problem. It stresses me out to think that that is the perfect scenario that would happen to me, but I don't know what I can do. Now, inisip ko, okay, I need to be present. By being present, I was able to understand, okay, this is the skills that I have. This is the opportunities that I have in front of me. And I have the time right now. And once I understand, okay, among these opportunities, what's the opportunity that could give you the best return? Among the skills that you have, what are the skills that you could immediately act? Kaya mong magawa agad. Okay? So, by understanding that, by being present, by being mindful, I was able to like break down the opportunities and skills that I have that I could connect for me to be able to like do something today. Yun lang importante sa akin. I need to find that next step. Parang sabi ko, I'll remove that idea of perfect scenario. I'll remove that. Kasi that's very distracting. I'll focus, okay, with the opportunities and skills that I have, what should be my next step? Naintindihan ko yung best skill na meron ako, naintindihan ko yung best opportunity na meron ako, pinag-connect ko, okay, this is my next step. Boom. The moment I realized that it's so simple to understand what to do next. Kapag may mga problema ka, is to just understand what's your next step, and just try to understand your next step. Once you master that idea, guys, you'll be able to, like, kunyari sa akin, I still have the problem, but I know to myself that this is my next step, and it could give me the biggest impact once I fulfill, and I do my best to fulfill it on a daily basis. Inalis ko yung sarili ko dun sa idea na, ang hirap ng problema ko. Dinadamdam ko araw-araw, hindi ako makaalis sa emosyon. Imbes na parang, sige, process mo 1 day, 2 days, hindi talaga, di ba? But at the same time, try to understand what's the best next step for you. And once you understand the best next step, you'll be like, you'll be stress-free. So I know my problem, but I know my next step. Di ba? Yun ang maganda. You cannot distract me, pare. You cannot distract me. And pag alam ko na yung next step ko, you cannot stop me to perform today. Alam ko na eh. By just looking at it okay, this is the best option that I have. I'll fulfill this. The next day, yun ulit. Tapos doon napapansin mo, lumalapit ka na doon sa goal mo. Nagkakaroon na ng pakunting-kunting solusyon. Instead na nagpakain ka sa stress, nagpakain ka sa problema, hindi mo inisip what's the best next step in front of you. Parang yung sinishare ko sa iyo kanina, parang kasi doon sa academy, when meron kaming tinatawag na morning jog, 4 a.m., 5 a.m., meron doon sa very steep na slope ng bundok sa academy na parang almost 800 meters to 1 kilometer. Tatakboy mo siya, nakaganan siya o paganyan. Every time matatakbo ka pataas, siguro mga 500 meters yun. Ay, siguro mga 300 meters pataas. Habang tumatakbo ka, sobrang tirik. Talagang kakapusin ka ng hininga. Tapos every time na nakita mo na sobrang layo mo pa, hindi mo matanggap, lalo ka na mapagod. Nakapapanghinaan ka pa ng loob. By just looking, okay, kailangan kong marating yun. Nakakapagod. If you're looking ahead, tinitingnan mo agad yun. So, usually ginagawa ko, I look down. I look at the next step, okay, sige. I appreciate every next step that I take to run. Pag tingala ko, wala na, lapit na. Without like having that so much pressure and exhaustion na maramdaman na compared to just looking, tinitingnan mo yun, doon ka lang nakatingin, you're not appreciating every next step, it's very exhausting. Magkaiba yung difference. I don't know if the audience can relate, but I used to do that every time that I feel tired or exhausted kapag tumatakbo. I just look down. I appreciate the next steps. Minsan pag tumitingin ka, minsan nga parang ang bilis mo pa no? Yeah.
focus ka lang muna. Yeah, that's where I understand that. Ang ganda ng that kwento concept. mo. So, feel ko ito yung isa sa makakatulong talaga kasi isa siyang scenario. Isipin mo yung death scene mo. Isipin mo yung pinaka iniisip mo na kamamatay mo. Isipin mo na parang sobrang tunay, yung solid talaga. Yung hindi yung parang like real. Hindi yung parang hindi mo mangyayari. Pero ang bago ko sa pag-isipin mo, okay, sige, practice mo memento mori. Sabihin mo lang sa okay, memento mori, remember that you will die. Okay. Pero hindi mo i-internalize yung katotohanan. Isipin mo yung nasa kabaong ka. Yun na lang. Yung nasa kabaong ka, lahat nakatingin sa'yo, mga barkada mo, kapamilya mo nandun. Diba? Itanong mo sa sarili mo yung very specific question na anong gusto kong iwan na legacy? Diba? After I die, diba? Parang anong yung pinaka gusto kong imarka or iwan sa kanila? Diba? Ano ba yung mga gusto mong pinaka itatak sa kanila? Yung kabutihan mo ba? Diba? Yung mga nagawa mo ba? Yung naitulong mo ba? Or napakita mo na maganda kang tao? Or mas pipiliin mo yung naging kaaway ako ng airman, kaaway ako ng mga kapatid ko, diba? Storbo ako sa barkada, diba? Baka dumating pa sa point na isipin mo, namatay ka, walang dumating. Diba? Yun na lang diba? Namatay ka na at lahat, ang lungkot pa rin. Diba? Dapat kahit kung i-imagine mo na patay ka na, nakatingin na sila ngayon sa'yo, diba? Nakatingin sa kabao mo, yung magaganda yung sinasabi nila na, ay, wala akong masabi sa tao na yan. Diba? Kahit ilang beses ko siya nakaaway niloko, okay lang. Wala siyang ginawang kapalit. Hindi siya gumantay, hindi siya gumataw, ganyan. Diba? Mas masarap sa pakiramdam. Diba? Parang pagpapalain ka pa patay ka na, diba? Inaano ka pa, parang inaano pa, hindi, mabait to, diba? Masarap sa pakiramdam yun, diba? Yeah. So parang syempre, it's a form of implementation na you really have to like feel that in a sense na kahit sa isip mo. Sa isip mo talaga itatak mo na ito pala yung feeling na okay, ano yung dapat kong gawin para pag wala ako, hindi sila, syempre normal yung malungkot, pero alam nila na tumatak ako sa kanila. Yeah. May magandang natutunan sa tao. Kumbaga, the goal is always to remind yourself that time is limited. Parang don't take it as a negative thing of you thinking you're dead as a positive. Tama. Parang, what I mean is parang, you have to do it for you to be reminded to do your best to live and your time is limited. That's a very effective way to remind yourself. So, yeah, those are the implementations that we can do to practice memento mori. I think it's pero feeling ko sometimes nararamdaman natin naman natin. Ang kailangan lang talaga is understand yung parang pinaka-core principle behind memento mori. Remember that you will die and your time is limited. And once you understand that your time is limited, ano yung gagawin mo sa limited na oras? Will you waste it? Or you will live your best? That's the goal. So, yeah, I think that's it for this session. Mga mahaba na yun. Pero pag in-internalize nila yan, diba, mabigets nyo rin. Siguro may mga nakagets na, may mga nakaranas na, pero I think pag napakinggan nyo pa ito, sila mas mamuhulat pa kayo. Sana nakatulong. Nakatulong kami. This is for all projects. The goal is to really remind everyone to don't waste your time. Don't waste your time doing stupid things, foolish stuffs. Thinking of things that won't matter like 3 to 4 years from now or won't matter at the end of your life. Appreciate what you have and try to understand what's important. So that's the only way that we could live a stress-free life, a life that is not full of anxieties and depressions, a life that is really worth living. We have to understand what is essential sa
best that you can do to really fulfill yung gusto mo. Sarap po ba? Sarap pakinggan, no? So, yeah, that's it for this session. Maraming salamat. Thank you so much. Shoutout kay Jen Karandag. Papa-shoutout siya. Salamat sa iyo. Sa avid viewer natin. Si Daryl. Nanonood lagi. Tsaka sinisig. Tsaka nasa Spotify pala yung Yung first series namin nasa Spotify, The Man Empowered Men, nasa Spotify, and you can watch it. Just search The Man Movement of The Man. Check it out sa Spotify and watch it. Again, maraming salamat, and we are very happy to be part of this first ever episode of The Man Movement. Pwede kayo mag-join sa community namin, The Man Movement, and you can follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, The Man PH or The Man Philippines. TikTok is The Man PH. Again, maraming salamat. I hope